these are questions. These questions we are revising are questions related to physics. Andika. Saka question 1A. Yangeni 1A. Andika. So for those who are watching online, we are revising questions related to physics. And question utanganga kanziji. What energy conversion takes place in a DC motor? So what is known as a DC motor? It's a direct current motor. Andika, direct current motor yakafanana ne togonotaura zvinhu zvakaita kana kuti starter yemotikari. Andika, togona kupa example ye DC motor kuti handiti inokonectwa kubattery. Inokonectwa kubattery ka yakonectwa kubattery yozomutsa mota. Andika, saka inotora energy inotanga iri chi energy koni inoibva kuchichita chinda kupa tipi inoita chi inoita electrical panapa direct DC motor energy conversion inoitika imomo. Andika, for those who are watching, inoita electrical energy. Andika, tuchi mechanical energy. Kana chiti mechanical energy handiti starter ikanzi ta anokambona mota paino daiso painonzwa iki inorira handiti yarira magetsi kainoiswa magetsi nebattery yobva yatotenderedza chi engine mota yasaka ndo mechanical yacho yo. Saka inobva ku electrical energy chenda kuchi ku mechanical. Mechanical it means movement or something chiri kutanga kutogenerate ipapo. Taurirana? Right. Then pa B mama kafunzwa yechi DC generator. Andika, saka DC generator takawirirana kuti direct current generator rinenge rine futi positive terminal ne negative terminal. Roita ma carbon brush rodi rinobvisa kuchitu chi iri DC generator rinoda kuti tiwane mechanical energy. Mechanical energy handiti for example tikatora isusu direct current generator kana kuti makambona kachitoike mwana kaya zvitoi zvemwana handichi kachitoike kemotikari kaya kanoiswa tumabattery mokabatidza kobva katotanga kuita zvakanoita sei zvakanoita kanoita mechanical energy ichienda kuchiiwe shamwari yangu inoenda kuelectrical. Handitangoita magetsi kakurira kauti hwiu kakufamba. Andika, ndo zvatiri kuita. So handiti saka inobva ku mechanical ichienda kuelectrical energy. Ndo saka iri DC generator iri handika direct current generator ndo aya kana tichita magenerator aya please musafunge magenerator aya anoiswa fuel haasiriwo atikudzidza apa. Aya ekukurenga ekubatidza ki haasiriwo. Iri DC generator ratikutaura direct current magenerators anokwanisa kutoshandiswa kugenerator magetsi kana kuoperata zvimwe zvinhu. Taurirana? Muimimi musafunge magenerator mamwe mama akufunga vanhu. Haasiriwo ari kubvunzwa apa. Ndizvo generator rere rinoiswa diesel rinoitwa petrol kana tiri kuno never think of it. Taurirana? Right, hande kumberi. Ya number 2. Ichi? Alright, hande next question. Car engine? Alright. Car engine, alright. Meno zvananchitonzwawo zvangu. Alright, sorry. Saka pa car engine taakutsvaga kuti mumotikari munoitika type ipi energy munoitika chemical muno ndo munoonekwa chemical to kinetic energy mucar engine. On a car engine we find chemical energy inobva papi sorry apa inobva mupetrol or mudiesel. Takatotaura isusu inzwa zvatakataura takati isusu ine power stroke ndizvoka takati isusu the spark plug ignites the mixture takatowirirana then the petrol burns and that's when chemical energy is converted to kinetic mota yakufamba. Same applies ku diesel engine. Unotanga kubva ma chemicals ari mu diesel akuenda ku kinetic noti chatiri kuda movement.
Taurirane. Saka car engine chete ndo inoita chemical energy to kinetic. Then ukutati chitaura. The next question ikuti chi? How does heat travel in item 1 paidiwa ma solids? Andika? Right. Kuma solids tikuti chino chiri solid, for example, tikutsvaga kuti heat inobva sei pa plate yestove ichienda papoto. Unza zvekubvunza nemubvunzo. Saka inofamba nemethod inonzi chia? Conduction. Kuma solids heat inofamba neconduction. Item 2 papa nechi? Liquid. Apa ndikutanga ndanyora twari online. Saka apa liquid iyi tikuti mumvura tikatora isusu poto yemvura tikaisa takati inonzi convection. Painofamba neanonzi ma convectional currents. Then item 3 mama akavhunzwa chi? Vacuum. Vacuum ndati empty space inofamba nenonzi absorption. Tura. Right. For example, pana ane chigubu. Ndinatso explain zvinhu zvada kuexplain. Ane chigubu. Pana ane chigubu. Right. Andikona kachiguba ichi chepfuko chisina chinhu ichi. Handiti? Zviri kunzi heat inokwanisa sei kupinda. Andikona kuti muchigubhu muri empty. Hamuna chinhu. Saka zvikunzi heat inokwanisa kutravela sei kuti occupy empty space yemuchigubhu. Inoshandisa inonzi chi? Absorption. Noti chigubhu ichi chichaabsorba heat yozara umu. Hapana conduction inoitika, hapana convection inoitika, noti hapana anything chinokwanisa kuti. Saka oka chigubhu ichi kuti mukati mumuite heat munoitika inonzi chi? Absorption. Saka absorption, saka kuti vacuum, andika, it means empty space. Twiran? Tapedza ma demonstrations. Next question. Hanzi in a solar water heating system. Andika? Right. Kana tichiti solar water heating system chikubvira magiza aya munoona akaiswa padenga nesolar. Andika? Hanzi iroro giza pareri chishanda. Hanzi chichi kuda iti? Hanzi chitiudza function yechi airspace. Basa re-airspace nderei? Airspace kuroti empty space. Handiti takati isusu pa solar water heater pane airspace kuroti vacuum space. Handika? Kuroti space isina chinhu. Handika? Function yayo inenge iri chii? Turan. Function yayo ndei? Ndeye kupreventa heat loss kana kuti to maintain heat. Handika? Nekuti takati isusu tichaita, ukaona chichubhu chatakaita, takati tinenge tine tengi redu re-insulated. But tengi roro re-insulated rine munotanga maita empty. Handika? Zvakafanana neflask. Ukavhura flask rine malayer, but pamalayer pane chilayer chekuti panoita rimwe layer poita space iri pakati pozoita kumamema akaisa chinhu. Saka basa re-airspace tatindere kuita sei? Maintain heat. Kana kuti to avoid heat loss. Tapedza airspace. Takwenda pachi? Blackened copper plate. Blackened copper plate. Izvi ndikungoitira kuti tingoziva kuti tikutaura nyaya dzei. Pa blackened copper plate basa rayo nderechi? Maximum absorption of heat. Ndo basa rayo, maximum absorption of heat. Kana ngoti for conduction zvinoita futi noti tikuda kutora solar energy chisamu. Pabva panzi thin copper tubes. Andika? Ukati chi? Mama nyora kuti absorption of heat. Iri right iyoyo. Maximum absorption of heat kana kuti conduction inoita iyoyo inenge iri right. Thin copper tubes basa rayo nderei? Ma thin copper tubes aya takati basa rayo nderei? Why pachishandiswa copper? Thin copper, takati copper is a good heat conductor. Saka basa rayo ndeye conduction. Handika?
kana kuti to conduct heat, kana kuti because copper is a good heat conductor, kana kuti conduction chate chidaita kubvisa heat kubva pa black and copper plate ichipinda muma copper tubes. Mvura painozodarika neimomo inosvika ichihitwa nematubes anenge akatsuka nehiti kudhara. Saka mvura painenge ichifamba neimomo inongosvika ichidziswa nema-copper tubes. Saka basa rema-copper tubes pasolar water heater nderekudzisa mvura, nderekupasa hiti kuyandika. Saka panogona ngoti in order to heat the water, unenge wagona futi. Andika ndo function yayo. Kana ngonyora kuti to conduct heat, zvese zvinongoita ipapo. Handiti? Right. And the next question, hanzi ine mubvunzo. Hanzi briefly explain how a solar cooker works. Panapa tikuda kutsvaga kuti solar cooker inoshanda sei. Wamanaka zvinhu solar cooker yacho murumboziva kuti chii here? Ndopekutanga pamwe ndopanotangira nyaya. Takati solar cooker anongona zvakaita segora munhu wese ari muno manoziva satellite dish. Handika zvakaita satellite dish izvozvo ndo zvakaita solar cooker. Handika yaita solar cooker ino asi paipe handi panogara chi-LNB chinonza masaisai chacho panenge pakaiswa chistendi chechiri chistendi chakagadzwa kuti paende poto, ende poto inoenda ipapo haizi yekango. Takati inonzi chipoto inoshanda pasolar cooker, takati inonzi pressure cooker. Muna mauda kungotarisana manje. Takati inonzi pressure cooker, apa shande poto yekango. Ukaenda nekango ipapo haikwanisi kubika ipapo. Panoshanda poto inonzi pressure cooker. Saka takati susu inoshanda sei? Takati it has a shiny, handika, curved surface. Ndo chinhu chekutanga chaunonyora ichocho. It has a shiny curved surface. What it is used to reflect heat to the pressure cooker. Ukangoti poti manje unenge watadza. Next point, what the pressure cooker absorb heat. Handika then ndo ma operator inongoita. Pressure cooker paino absorb heat kauvia so wakutobika. Handiti ndo kushanda kwainoita. Saka papa ne 3 marks. Saka takati inonzi shiny curved surface. Basa re shiny curved surface ndere ku reflector please ndapota. Nati basa re shiny curved surface ndere kudi zvinoita glass. Musagumeo kamera. Ama kambona zvinoita mira zvazva. Ndo zvinoita curved shiny surface solar. Saka munowanzotobvunzwa neZIMSEC kuti what is the function of the shiny curved surface? Amweni munoti absorb radiation. Hazvisirizvo. Ino reflector please. Basa rayo kuteya hiti inonorasira hiti kupoto. So that poto kwanise kushanda. Taura. Right, next question. Ma advantages paidiwa 100 nema disadvantage. Ma advantages solar cooker ndakukupa ende kuti it uses renewable energy. Handika what easy to use, no pollution. Handika iripo. Handika environmental friendly. Ndakupai paidiwa 1 asi ndakupai 1 2 3 4 ma advantages. Then ma disadvantages solar cooker. Takati it can blind people if they look unto it. Ukatarisa kuteya kwainoita kwakaonoita bofu. It can set fire on thatched houses. Tukurana unoziva here kuti imwe moto inotanga mumapani kumamisha ndeyekuti ukatora bhodhoro redrink ukarikanda imomo kana glass rikanyanyorohwa nehiti zvikasangana neuswa zvinotanga moto. Munoziva? Kana makaita grade 6 zvakanaka. Then tikuti it can set fire on thatched houses. Handika it can not be used. Handika during high incidence of cloud cover. Taurani
haukwanise kuishandisa kana kune makore ndozvikureva, but iwe usazonyore uchifunga neshona manje. Saka tati it cannot be used during high incidents of cloud cover. It can set fire on thatched houses, and also it can blind people if they look onto it. Saka tine 3 disadvantages of andakupai a solar cooker ne 3 advantages futi echi a solar cooker. Saka namune imwe mubvunzo mobvunza ndozvaida kuitwa ka exercise. Taura? Right.